Hello, friends. The hero liberator went to Ukraine for some quick and easy money, but came back wounded to his home harbor, only to find that his wife had transferred his apartment into her name, installed an armored door, and changed the locks. Я получил 9 декабря 2024 года под Мартыновкой. Мы должны были штурмовать посадку перед Мартыновкой, чтобы ее захватить, чтобы могли туда зайти Ахмат и с 810-м полком. This is exactly the kind of situation where you go to liberate civilians from their apartments in a sovereign country, only to come back home and discover that you've been liberated from your own apartment instead. The kind of story that makes it impossible to hold back the tears. Когда мы поехали, мы подорвались на мине. У меня 2 ноги перебиты. В 23-м году мы с ней поженились. И написал на нее доверенность. Перед уходом. Выясняется, что она 2 года скрывала от того, что она переписала на себя квартиру. Приезжаю, дверь закрыта, меня никто не пускает. Все. She changed the locks. That's it. Hello, freedom. I'm an absolutely free man now. Totally worth going to another country to kill people for this. The benefits of living in a country with some of the world's largest oil reserves. The price of 95-octane gasoline has hit 140 rubles per liter, about $1.70. Хотите заправки без очереди? Добро пожаловать в МКАД. 95, 140, 92, 127, 95. Вот такая вот ценовая политика. Before the occupation of Crimea, a liter of 95-octane gasoline cost 29 rubles, about 35 cents. Quite the pricing policy. In southern Russia, in Gelendzhik, home to the infamous palace widely associated with Putin, Radio Liberty reports that gasoline has completely run out. Vladimir Solovyov looks at all this, puffs out his cheeks, scratches his shameless bald head and thinks, this is getting harder and harder to explain. Что происходит? Бензин 140 рублей. Да, так катится. Россия, вы кто? Бензин, рот, почти по 200 рублей. Это надо уходить на лошади переходить. Well then, I guess we're all switching from cars to horses. And most importantly, let's not ask ourselves, are these already the achieved goals of the special military operation, or are we not quite there yet? And now, on to the truly important news. The latest mode of transportation gaining popularity in Putin's Russia, the little typhoon. Вот выехали с тайфунчиком за бензином. Заправиться. Дома бензин закончился. Да вот дома закончился бензин, я за бензином. Без очереди я иду. Очередь на бензин? Да. У меня пропуск, я так сразу заправлю и пойду. So foreigners, jealous yet? This is why you want to conquer our fabulously wealthy oil superpower. You've got electric cars, public transport, and gas stations without endless lines, while we've got a guy riding a horse with jerry cans just to get fuel for his car. Technological sovereignty you simply wouldn't understand. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. It's 2026, and ordinary Russians are finally starting to realize what's actually going on. Могу просто осознать того факта, что у меня отключили свет. На улице идет дождь. Я вышел, запустил генератор. В генераторе осталось 1,5 или 2 литра бензина. Сейчас бабахнет. 1,5 или 2 литра бензина.
в машине бензина осталось километров на 50. Ехать заправляться вообще не вариант, потому что я туда приеду и, скорее всего, там бензина нету. Эх. Enough whining already. No gas for the generator? Put your wife on an exercise bike, hook the kids up to a dynamo, throw the hamster in a wheel, and let the whole family generate electricity for the great energy superpower. Our favorite category of news. The husband came back from Ukraine. The kind of family happiness where everyone walks on tiptoe, avoids arguments, and carefully considers which word might be the wrong one to say today. 2 года, целых 2 года я пыталась наладить нашу семейную жизнь после того, как он вернулся с СВО. Я все время пыталась быть какой-то мудрой женой, он орет, я молчу, у него агрессия, я тоже молчу. Думаю, ну ладно, у него там ПТСР после войны, надо подождать, когда это все пройдет. Очередной срыв, опять надо помочь, надо лечить, надо понять, надо простить. Я всегда ждала, когда он станет прежним, тем человеком, за которого я когда-то вышла замуж. Trying to talk your husband out of going to fight in a pointless war? No. Thinking about what that war might turn him into when he eventually comes home? No. Trying to get the kids away from all this madness? Also no. But then sitting down in front of a camera and acting shocked that your husband came back from the war a different person, and now you're afraid to even fart in your own home? Yes. Now that's a plan. А знаете, что в итоге? Прежней, перестала быть я. И каждое утро просыпалась, первым делом думала, а в каком он сегодня настроении? Можно с ним сегодня разговаривать или вообще рот свой заткнуть и не открывать сегодня весь день? Я в своей собственной квартире ходила на цыпочках, лишь бы ничем его не разозлить. Я себя просто не узнала. Вечно тревожно, руки трясутся, глаза потухшие. I wanted to build my happiness on someone else's suffering, buy myself an expensive fur coat with the money I'd get for my husband's death. But instead, now I'm walking on tiptoe in my own home. My hands are shaking and the light has gone out of my eyes. What a shame. Let's all feel sorry for her in the comments. Все, девочки, я собрала все его вещи, выставила за дверь, на маме. 2 года я терпела, 2 года я пыталась сохранить все. 2 года давала шансы. Хватит. Моя жизнь — это не полигон, где кто-то может срываться на мне и на моей дочке. Вы не должны бояться человека, с которым вы живете. Вы не должны ходить на цыпочках в своей собственной квартире. My dear, you'd better tell me this. Have you installed an armored door at home yet? No? Then what are you standing around for? You're wasting precious time. Russia's modern-day heroes deserve a more responsible approach. Location: Ukraine, Kryvyi Rih. A few days ago, Putin's Shahed drones struck a shopping center while people were inside. 15 people were killed and 130 were wounded, including 23 children. Meanwhile, the man wanted by the International Criminal Court goes on camera to declare that strikes on Kyiv and other Ukrainian cities are modern and effective. Конечно, они эффективны, эти удары. Они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Well, there you go. He's given his testimony for a future international criminal tribunal. Everyone involved will eventually be identified and face the punishment they deserve. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos. For example, one exclusive video is about the so-called Russian slave gene, whether Russians are really born to obey, or whether this is a myth created by fear, propaganda, poverty, and centuries of violence from the state. Another video is about the psychology of Putinism, how resentment, fear, KGB paranoia, and the cult of violence were turned into an entire state religion, one that sends Russians to die in Ukraine. And the third one is about how Putin, the Kremlin gnome, is selling Russia to China for next to nothing, its forests, coal, gas, resources, and the future of the country itself.
I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. If you want to support me in this, I've created a page where I explain in detail how much money I need, what it will be used for, and what you'll receive in return for your help. The link is in the description. If I manage to raise at least half of the total goal, I'll already be able to start preparing the documents for a student visa. Right now, I have 96 incredible patrons. Please, let's hit 100. Not saying goodbye. See you very soon.